دي ال يبقى عالي، يبقى اكتر من 70، والنون اتش دي ال يبقى اكتر من 100، والابو لايبوبروتين بي اكتر من 80. تخيلوا الهاي ريسك نيتشر اوف ذيس بيشنت. يا ترى النيو مولكيول ات ذات تايم هتقدر تعمل فيها حاجه ولا لا؟ دول البارتيسيبنتس زي ما قلت لحضراتكم. لو تشوفوا نوعيه العيانين كلهم هاي ريسك بيشنتس، ومعظمهم كانوا 90% على هاي انتنستي ستاتينز، وكمان بياخدوا ايزيتيمايب. العيانين دول قررنا ان احنا نعمل لهم راندومايزيشن. جزء منهم هياخد النيو مولكيول الاليروكيوماب فيرسس بلاسيبو. هندي 75 مللي جرام تحت الجلد كل 12 ساعة، وممكن كمان يبقى 150 مللي جرام. واحنا الدوز دي هي ليها علاقة باللي احنا عايزين نعمله زي ما هشرح لحضراتكم حالا دلوقتي. الاريكوماب testing the hypothesis of acute coronary syndrome management. الاوتكم الحقيقة كنا بندور على برايمري اند بوينت كانت قوية جدا، هي عبارة عن كومبوزيت اند بوينت من coronary heart disease death, non-fatal MI, ischemic stroke and unstable angina. دي كانت البرايمري اوتكم بتاعتنا. تريد تو تارجت، احنا الهدف بتاعنا ان احنا ال LDL ينزل من 25 ل 50، بس ما ينزلش تحت ال 15. ما كانش عندنا داتا ان ال LDL لو نزل تحت ال 15 يعمل ايه، برغم ان هو نزل في الترايل دي هي لارقام قليله وما كانش فيه اي مشاكل زي ما يمكن هنتكلم عنها بعد شويه. فده اللي واتس كولد تريد تو تارجت. انا هظبط الدوز بتاعتي على حسب الرقم اللي انا عايز اوصل له. لو نزل اقل من كده هنزل من 150 ل 75، لو نزل اقل من كده ممكن ان انا اوقف خالص الاليروكيوماب. هو ده الديزاين، وقعدنا نعمل 2 to 5 years follow up. تعالوا نشوفوا مع بعض الاليروكيوماب عمل ايه. دي الحقيقه البرايمري، دي ال LDL ريدكشن، وده كان متوقع. عندنا 55% مين لو دينستي لايبوبروتين كوليسترول ريدكشن at 4 years. اللي انا بس عايزكم تلاحظوه، شايفين الاميديت ريدكشن حصل ازاي؟ شايفين الكيرف بتاع الاليروكيوماب مع الماكسيمالي توليريتد ستاتينز نزل ازاي immediately، وكان مينتيند الحقيقه الاوفر ييرز. طيب المهم عندي بقى الكارديو فاسكولار اوتكم. الحقيقه كان عندنا ريدكشن للمورتاليتي 15% ريلاتيف ريسك ريدكشن، ده في الاوفرول ترايل بوبيوليشن. البرايمري اند بوينت لوحدها برضو كانت 15%. بس الحقيقه لما جم شافوا العيانين الاكيوت كوروناري سندروم ال LDL كان فوق ال100، السرفايفل بينيفيت كانت عاليه جدا، المورتاليتي نزلت 29% ريلاتيف ريسك ريدكشن، والبرايمري اند بوينت اتحسنت بنسبه 24%. ده بس لما ال LDL كان فوق 100 مللي. لما بصينا الحقيقه في السيفتي، لا ما كانش عندنا اي سيفتي كونسيرن. ما احنا بناخد بروتينز، البي سي اس كي 9 انتي بودي ده عباره عن بروتينز، فما تتوقعوش ان يحصل منه اي مشاكل وانتوا بتدوه. الحقيقه كان السيفتي بروفايل كان عالي، ما كانش عندنا اي انكريز في نيو اونست اوف دايابيتس. هم ليه احنا بنحط هايلايتنج على ده؟ لان كان في بعض الجينيتك ترايلز اللي ورت ان ال LDL لما ينزل في جسمك اقل من 15 ديسيليتر هيبقى في مور نيو اونست اوف دايابيتس. ده ما شفناهوش، بس مش معناها ان ال LDL اقل من 15 سيف. احنا عندنا سيف
في الترايل دي هي عن long term nobody knows. ما كانش عندنا increased risk of hemorrhagic stroke، ما كانش عندنا increased risk of neurocognitive disorders. في 2021 كان عندنا الحقيقه sub analysis trial، خدوا العيانين اللي من الاكيوت كوروناري سندروم دول عندهم history of myocardial infarction. يا ترى هل كان في فرق اذا كان العيان بتاعي جاله مايوكاردال انفاركشن او ما جالوش؟ الحقيقه الالوكوماب had a favorable effect on the risk of primary endpoint regardless of previous myocardial infarction، سواء العيان جاله انفاركشن قبل كده او ما جالوش، لكن كان في ريدكشن البرايمري اند بوينتس اللي احنا قلناها لحضراتكم. مين العيان اللي تديله الاريكوماب؟ هو العيان اللي عنده established cardiovascular disease، هو العيان اللي عنده familial hypercholesterolemia، هو العيان اللي عنده statin intolerance. وزي ما قلت لحضراتكم acute coronary syndrome العيان تديله maximum tolerated dose of statins وتستنى عليه 4 أسابيع، ما نزلش الجول تدي كمان ايزيتيمايب من 4 أسابيع، ما نزلش الجول ممكن تدي الاريكوماب. وبالمناسبة العيان بتاعك لو هاي ريسك والعيان بتاعك لو بياخد ستاتينز ممكن تبدأ التريبل ثيرابي وهو في المستشفى. الجايد لاينز سمحت لنا بكده. ثانك يو. شكرا دكتور محمد، يعني استاذنا الفاضل اللي بنتعلم منه الذوق والعلم. يعني هو انا عندي سؤال خارج المقرر لحضرتك. من 20 سنه ما انا كنت نايب، حضرتك كنت بتقول لنا ال LDL 160 وبعدين نزل بقى 130 وبعدين 100 وبعدين 70 والدكتور هشام قال لنا دلوقتي 40. طب يعني في المستقبل كمان 2030 هيوصل كام؟ يعني ايه الرؤيه المستقبليه؟ وهل هو ال LDL ولا الموضوع بعد كده هيقولوا لنا لا يا جماعه الجايد لاينز اتغيرت وهو مش ال LDL على فكره اللي كان عامل مشاكل؟ يعني ايه الرؤيه بتاعت حضرتك؟ يعني انا عارف انه سؤال ملوش علاقه بالمحاضره او مش في صلب الموضوع، بس رؤيه حضرتك عشان السؤال ده احنا بنتسال برضه من النواب الصغيرين. زمان كانوا بيقولوا ال LDL is not good، وبعد كده قالوا ال lower is good، lower is better، مش كده؟ وبعدين قالوا lowest is the best. فهو الحقيقه هو طبعا كل الترايلز سواء الاوبزرفيشنال ترايلز ورت ان ال LDL هو اللي مسؤول اتليست على initiation and progression of atherosclerotic cardiovascular disease بكل انواعه، سواء الكوروناري او السريبرال او البريفرال او الاورتا او الكاروتيد. يبدو ان هو المتهم الاول. ما يمنعش ان في حاجات تانية برضو مهمه لو اتكلمنا على مثلا الترايجليسرايدز لها دور. وبالمناسبه الالاريكوماب بينزل الترايجليسرايدز لان هو الريسبتور ده برضو بيدخل فيه البروتين الكوليسترول بارتيكلز اللي ريتش اوف ترايجليسرايدز فبينزلها، وبينزل اللايبوبروتين ليتل اي، وبينزل كل الفاكتورز اللي ممكن تعمل انيشيشن للاسكوسكلوروزس. فتاني لما يبقى عندنا مولكيول انا اخدها سبكيوتينيوس كل اسبوعين ممكن تدي 300 ملغ كل شهر تحت الجلد وتنزل الكوليسترول لو هي لوحدها 60% او ان كومباينيشن بتكلم على 85%. انا متهيألي ان هي لها دور ان احنا حياتنا تطول، مش كده؟ دكتور محمد انا بس عايز اكومنت على القصه دي. انا اي دو بليف انه هنوصل فين؟ في نير فيوتشر وفي فار فيوتشر. واتس كلير ذات ذا ليفل اوف LDL كوليسترول اللي احنا عايزينه هو الليفل الذي لا يؤدي الى تصلب شرايين. وده عاده موجود فين؟ في النيولي بورن. نيولي بورن ال LDL كوليسترول بتاعهم بيبقى منخفض في الحدود بتاعت 40-50، والتوتال كوليسترول بيبقى عاده بيلو 160.
ده النير فيوتشر. الفار فيوتشر مش كده بقى خالص. كل واحد فينا ليه رقم. ال LDL كوليسترول ليا والضغط، مين قال لك ان 140 90 ولا 130 80 ده مناسب لينا كلنا كضغط؟ هو سات سو. يمكن انا 130 على 80 يضرني و130 على 80 بالنسبه لك ما يضركش. فهي الفكره كلها the level that we want to reach is the level which does not lead to complications. احنا بنشكر بروفيسور محمد على المحاضره الجميله جدا، وعايزين just for the sake يا اما مش هتتغدوا انتوا حرين. What's beyond the figure كل واحد يقول beyond the figure انه كان في زمان في البلاد بريشر، في البلاد شوجر، في الليبت، كل واحد ليه فيجر معين. وكان في محاضره ده بقى هيتعمل ازاي؟ ده البيرسوناليزد ميديسن. personalized medicine by the human genome، وكل واحد ليه تركيبه معينه. نشكر حضرتك دكتور محمد على المحاضره الجميله. احنا just for the sake of time احنا متاخرين جدا، فاحنا we want to finish within the coming مثلا 30 or 45 minutes maximum، لانه هيكون في open buffet غدا فوق، والحقيقه nice lunch ان شاء الله. فاحنا we will be moving to the next we will be moving to the next session. خليكم قاعدين. انت رايح فين يا طارق؟ يلا قدم احنا نايت ميل 3 اخر واحده يلا go ahead please. Okay, this is the last session, nightmare session. Well, the first presenter will be Hamada Ghanem. Yeah, the problem is not always with CTO. تفضل يا حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a great honor to be here with our dear professors and colleagues. Our case today about the problem is not always the CTO. A male patient, 42-year-old, heavy smoker and dyslipidemic, no past history of diabetes or hypertension. The patient presents with recurrent attack of chest pain admitted to CCU by acute chest pain. ECG revealed non-specific changes. Echo ejection fraction 54%, normal LV dimension with apical and anterior wall hypokinesia. Labs with a normal coronary angiography was decided and revealed totally occluded LAD proximal with retrograde filling from right coronary artery. LSAX non-dominant with no significant lesion. RCA showing mid segment 90%. ممكن حد يشغل بس This is the first projection, bilateral injection. The right coronary was engaged by GR guiding caster. Left system was engaged by XCB. With we showing the retrograde filling from right coronary artery. Viability study showed viable LAD territory, so the decision is to go to for PCI to C2O LAD, then PCI to RCA lesion. Run-through wire was tried to advance it distally in LAD, but failed to advance it distally, so another Felder XT wire was tried to pass it distally. But unfortunately, the patient developed ST segment elevation in inferior reed. So we decided to check the right coronary artery. Unfortunately, the RCA showing dissection extending from the OCM to the mid segment. So try to pass run-through wire, but the wire advances through the false lumen. Multiple trial to pass distally by the run-through wire, but unfortunately the wire don't pass. Here, the question, what to do?
to succeed to pass distal to the right coronary. I would like to listen to my professors how to overcome this scenario. Yes, it is a deep engagement of right coronary with the coaxial adjustment of the right of the RCA guiding caster. يعني حماده I suggest انك انت تكمل Okay. علشان for the sake of time واحنا هنعمل discussion في الاخر يا حبيبي. The tips and tricks in this case is to take another guiding caster with another alignment to the RCA. So we decided to go to buy Amblas Lift 1 to change the direction of the guiding. So the wire, we finally succeeded to pass distally to the RCA, pass through the true lumen, followed by fixation of the mid segment, followed by mid proximal, and finally the ostial lesion with good overlapping with the previous stent, ending the session by flaring of the ostial lesion. And this is the final result. My take-home message is during bilateral injection, always keep an eye on hemodynamics and the donor vessel. You have to know the tips and tricks of dealing with coronary dissection. It is not the matter of getting complication, it is a matter of how to deal with this complication. Thank you. Very nice case يا حماده. Good management الحقيقه. هو بس السؤال الصغير واحد بس هنساله مثلا دكتور زهران. How to avoid في dissection ان انت to manipulate your wire again to extend the dissection. Any tips or tricks? Well, first of all, زي الدكتور حمادة ما قال, you need to be stable طبعا. That first, the operator needs to be stable. Do not inject, because with every injection, the dissection gets bigger. Changing the catheter is crucial. Williams to Judkin and Judkins to William are the easiest and safest. Amplats usually dives in deeply. And try to wire the vessel when the catheter is disengaged from the ostium, because sometimes the catheter jumps to the dissection pocket. Yes. If the catheter is outside and you try to wire from outside, it would be easier. And of course, use a floppy wire. This is a very good case. Well done, Dr. Hamad. Dr. Muhammad, do you think that choosing amplets is it wise in such a situation? I wouldn't use. بس هو الدايسكشن جيب ويليام, فهو يمكن عشان كده أخذ امبلتس. Yes. لكن usually الامبلتس هتجامب في الدايسكشن بوكيت. هي مشكلة الامبلتس أصلا إنها بتبقى دايما jumping deep inside, ودي الحاجة اللي أنا مش عايزها. لكن عشان دايسكشن جيب ويليام فهو أخذ الناحية الثانية. I think he was lucky that amplets didn't. كان واخد ناحية الويليام فهو أخذ الناحية الثانية الامبلتس فدخل. Yes. This is the classic teaching now, that you should have in the donor artery, you should have a guiding and you should have a wire in place. And I think if you have this from the start, you cannulate the right with the guiding and you have a guide wire in place, you could avoid many of these troubles. Thank you. Thank you, Dr. Hamad. Thank you. So I have the privilege to introduce Dr. Muhammad Zahran, my dear colleague, and he's going to talk about when you didn't do something wrong. Interesting title. I would like to thank Professor Muhammad Abdelghani and congratulate him for this wonderful conference. Professor Hisham Salah, Muhammad Abdel Majid, and Karim Mahmoud. I was lucky enough to team up with Professor Muhammad Abdelghani in our journey in the elections, and I was lucky to be close to such a wonderful person, professor and leader. So it usually starts like this. It has been a strange day. First, I found a hat full of money. I was lucky, but then I was chased by an angry man with a guitar.
So this is a real life case scenario. In August 2020, ER at our specialized hospital, a 70 years male ex-smoker hypertensive presented by typical chest pain of 4 hours duration, stable blood pressure, but tachycardic and normal cardiac examination. He was admitted in the CCU by a non-ST elevation acute coronary syndrome. His ECG showed diffuse ST segment depression in all the chest leads with deep T-wave inversion. The bedside echo showed an ejection fraction of 35%, severe hypokinesia of the anterolateral walls, positive troponins and rise of the CPK-MB. So this is a typical case of non-ST elevation MI. The other labs were normal. 2 hours later, at 1 a.m., I was called. The patient already had been admitted in the CCU, started on dual antiplatelet therapy, enoxaparin, statins, and proton pump inhibitors. He was given doses of morphia, and he was given the full anti-ischemic medications. Nitroglycerin infusion was started to the maximum tolerated blood pressure, and heart rate was reduced from 110 to 85 by metoprolol 100 milligrams. But the patient had severe agonizing chest pain. So at 1 a.m., this non-ST elevation MI patient was decided to perform a coronary angiography. No matter what your job is, try to make it interesting. 2 a.m., you're working a non-ST elevation MI, we all go through this situation. So this is the coronary angiography through the right radial approach. As you can see, the caudal injection, there is a proximal ulcerated hazy lesion in the proximal LAD. I think in the cranial view also you can see that there is another lesion in the mid segment, and in between both lesions there's a diagonal, and you can see that the anterior wall of the heart is not contracting very well. It is the spider view also. Right cranial view, left cranial view, and the right coronary artery injection. It looks so simple. Old gentleman, transradial approach, 2 successive LAD stenosis, guiding catheter, 6 French, wire the LAD, wire the diagonal, direct stent, and go home. It's 2 a.m. It was the first month in the COVID era. And I don't know, I was a little bit drowsy that day. Next day, when I was drinking my coffee, I was not tasting anything. So this was the night that I caught the COVID. Let's go home. So a clear vision backed by a definite plan gives you a tremendous feeling of confidence and personal power. A simple LED lesion هيخلص في 5 دقايق. EBU 6 French 3.5 guiding catheter. Passing 2 wires, wire في LED, wire في diagonal. PTCA 2.75 by 20 millimeter balloon. Everything is going so easy and so nice. أعتقد ده الفلورو سيف بتاع passing the stent. يمكن يكون ده بس 7-8 ثواني, but I think you will see the stent coming through the guiding catheter, and the stent is not passing through the lesion. 2.75 by 20 millimeter balloon mesh. Use the other wire in the diagonal as a body wire, and you can pass your stent, inshallah. So we use the body wire. We try to pass the stent, but the stent is not passing. ما هي لونج ستنت عشان تغطي الاثنين ليجنز بقى. ما هو 2 ليجنز ورا بعض, فجايبين دعامه 334 اونكس, قلنا هنغطي بيها الاثنين ليجنز. ماشي. بالبادي وايرز الحمد لله ربنا اكرمنا, and the stent ايه passed وconfirmed البوزيشن بتاعها في 2 views, and we inflated the stent at 14 atmosphere. سحبنا الواير بادي واير عشان ما يبقاش جلد, كل حاجه زي الكتاب ما بيقول بالملي 334 الحمد لله بالملي برضه بالملي, بتعمل كل حاجه بالملي وبتيجي كل حاجه بالملي. الساعه 2 الصبح
منظر مرعب. بالونه جوه. Theory, what we study. You know everything, but nothing works. Practice, شغل الفهلوة, everything works. No one knows why. في اللحظة دي بقى in our lab الحمد لله theory and practice are combined together and nothing works. احنا عارفين عملنا ايه غلط. راجل عجوز قلنا نعمله راديال. جاله بين قلنا نحطه في الرعاية ونديله ترايدين. ما بيخفش البين قلنا نيجي نعمل له قسطرة. دخلنا قسطرة راديال و6 فرنش واير للدايجونال عشان ما يطيرش. كل حاجة زي الكتاب ما بيقول. ايه اللي حصل؟ ما احناش عارفين. ماشي. So if your path demands you to walk through hell, walk as if you own the place. دايما بقول للناس اللي بيساعدوني يعني قبل ما تشد البالونة من مكانها بعد ما تنفخ الستنت ادي هفة صبغة على فلور وتأكد انه ما فيش perforation. انا مش عارف انتوا جاي معاكم كام perforations لكن انا واحد من الناس اللي الحمد لله complications بتطاردني في كل حتة. 99% من الperforations اللي جت معايا جت في الميد segment of the LED. This is the site for usual perforation. فبالذات لما تعمل stent للميد segment of the LED ما تشدش البالونة. confirm the perforation in the lateral view. نفخنا البالونة 20 دقيقة. ننفخ 3-4 دقايق ونفضي عشان ما يحصلش اسكيميا. احنا اصلا كده 35% وهايبوكاينيزيا ونون ستيمي واولد ايج. بعد 20 دقيقة نفس المنظر. بعد 40 دقيقة نفس المنظر. طيب نعمل ايه؟ adjust the sail. head graft stent. الحمد لله كان عندنا جرافت ستنت at that time. كان عندنا 2 جرافت ستنتس. كان في اوبريتور حصل معاه بيرفوريشن اليوم اللي قبلها استعمل واحده وكان يديك جرافت ستنت الثانيه اللي كانت موجوده عندنا في الكاث لاب. الحمد لله. اخدنا البالونه بره وحطينا الجرافت ستنت على الواير. البروسيدير ده اخد بالظبط 15 ثانيه. زي ما احنا شايفين اهو الجرافت ستنت داخل. مفيش تامبونات. الراجل بيضحك معايا. نسيت اقول لكم بقى الراجل ده اصلا قصته ايه. الراجل ده مستشار، بنته صيدلانيه بتشتغل معانا في المستشفى. فعارف انت في سيناريوهات كده. راجل مستشار 75 سنه، ابو بنت، وبنت دي صيدلانيه بتشتغل معايا في المستشفى ومكلماني في التليفون وتعالى اعمل لبابا قسطره والفيلم اللي حضرتك عارفه ده. فهم دول اللي بيحصل فيهم الكومبليكيشن. فالراجل ده انا كل شويه بقى ايه خلال 40 دقيقه اتعرف عليه وعلى اولاده ويقول لي هو مش عارف كان استاذ في حقوق وطلع معاش واشرف على كام رساله ومش الكلام اللي حضرتك فاهمه ده كله. احنا بنضحك مع بعض. مفيش تامبونات خالص. مسافه ما طلعنا البالونه ودخلنا الستنت اسيستول تامبونات في 15 ثانيه. 15 ثانيه بالظبط. وده السي بي ار الحمد لله مصورينه اهو عشان تبقوا معانا لايف. دخلنا على طول سبزيفويد بانكشر. عملت بريكارديال سنتيسيس واحنا شغالين سي بي ار. وبعد ما نفخت الجرافت ستنت طبعا انا نفخت الجرافت ستنت على الحقنه اللي فاتت تمام وسحبت. اشتغلنا سي بي ار وما خدناش انبوبه ولا فنتيليشن ولا حاجه. هي سايكل واحده. سحبنا 125 سم بلاد. 125 سم بلاد في 15 ثانيه وطلعنا زي الفل. ان هوسبيتال كورس جالنا اي اف تاني يوم. اتحطينا على اميودارون لغايه بالليل. ما ردناش ساينس. اخدنا دي سي شوك. بيك تيل كاثيتر اتشالت تالت يوم. ديشارجد رابع يوم بعد ما عمل ايكو. الايكو كان 40% سيجمنتال وول موشن ومفيش ايفيوجن. اوت اوف هوسبيتال كورس احنا كان جالنا اي اف. مشينا على تريبل فور 1 ويك. بعد 1 ويك وقفنا الاسبرين. مشينا على الابيكسابان وكلوبيدوجريل لمده شهر. بعد شهر شلنا الابيكسابان ورجعنا على الاسبرين وكلوبيدوجريل. وبعد سنه وقفنا الكلام ده خالص. احنا عدى علينا دلوقتي سنه ونص. حطينا ارني وحطيت داباجليفلوزن عشان الهارت فيلير. دلوقتي معانا سنه ونص فولو اب. احنا فولي كومبنسيتد تشيست بين فري. عاملين ايكو الشهر اللي فات ايجكشن فراكشن 50%. ده واحد من 2 عيانين معاهم الواتساب الشخصي بتاعي وبيبعتوا لي رسائل. سيب افتح لي البتاع دقيقه سكرينه دقيقه بقى. وبيبعتوا رسائل كل يوم. فهو باعت لي رساله النهارده الساعه 5 الفجر. هو بيبعت لي رساله كل يوم وهو بيصلي الفجر. وكل ما يجي لي عياده اكد عليه يبعت لي رساله بس عشان اكونفيرم ان هو عايش. الراجل عايش الحمد لله وكويس. شكرا جزيلا.
شكرا دكتور زهران، حالة very interesting. طب ايه رأيك السبب البرفوريشن؟ هيفي كالسيفيكيشن ولا في سبب تاني؟ الاوبريتور ده بتبقى حظوظ في الدنيا. ده يعني ده انت مثلا ممكن تتجوز واحده مش عارف يطلع لك عيل يطلع عينيك، يطلع لك عيانين بالشكل ده. يعني انا يعني اي دونت نو، لو حد شايف ان احنا عملنا حاجه غلط ممكن نتعلم مع بعض. بس انا مش معاك ان هو الميد ال دي هو ده الموست كومن. في ناس بيحصل معاها في الديستال ال دي، في ناس بيحصل معاها في الار سي اي. يعني اي ثينك ان هو اتس فاريبل اكوردنج للمورفولوجي. في الواير انديوست بيرفوريشن دايما بيحصل في الديستال فيسلز. الناس اللي بتدخل الواير كده، في ناس وهي بتدخل الواير وانت قاعد في الكنترول روم بتبقى عايز تقوم تمسك ايده. لا انا بتكلم على البالون انديوست بيرفوريشن او الستنت انديوست بيرفوريشن. بيحصل معايا يعني في معظم الحالات كان ميد ال دي، مش الواير انديوست. الواير انديوست طبعا مع كده هيجي ديستال لازم طبعا. دكتور محمد, one way to avoid the interrupted balloon inflation, what we call the ping pong technique. ايوه So you can use صح. another guide هي to دي. the left and you just دي كانت هتافويد الارست اللي حصل الارست اللي والتمكين. حصل. صح كده صح كده. بس كده. في اي سؤال؟ شكرا جزيلا. ثانك يو. شكرا دكتور زهران. شكرا يا زهران، احنا عرفنا الحل. هنغير الاوبريتور ومش هندخله تاني يشتغل. Well, for the third presentation, I would like to call دكتور محمود خليل. دكتور محمود من الناس الجمال الحقيقة. Leave or retrieve. هنشوف عملت ايه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a great pleasure to be here with you. Thanks dear Professor Dr. Mohammed Abdelghani, Dr. Hisham Salah, and my dear friend Dr. Karim Mahmoud for elegant meeting and my invitation. I think we are so late and my presentation has been touched already before, but I will start. Okay. حط الفلاشة بقى خلاص. معايا فلاشتي. تفتح بسم الله الرحمن الرحيم. My patient was 70 years old, male patient, hypertensive, developed last 2 years recurrent anginal attack. Then he presented to me by sudden crushing cardiac pain, non-specific ECG changes, apical, mid and anterior infralateral wall hypokinesia. So this patient, we did for him troponin, it was positive. With normal other labs and diagnosed as non-STEMI. Full anti-ischemic medication were given to the patient. Chest pain was not resolved, so coronary angiography was decided. This is right coronary angiography. Shows proximal significant stenosis and distal BL subtotal occlusion. This is the left coronary angiography, paraosteal LAD lesion, followed by mid-segment subtotal occlusion.
spider views. So we have a patient, 70 years old, male patient, presented by non-STEMI with anterior and infralateral wall hypokinesia. He was stable with ongoing chest pain. His coronas showed atherosclerotic calcified diffuse coronary artery disease with proximal to mid-segment subtotal 95% LED occlusion, significant proximal RCE lesion. This is significant in my patient. So my plan, whether to choose between CABG, Lima, and saphenous graft to RCA, or to do BCI for this patient, LED and RCA. We already choose LED after discussion with the patient and his family. Let's start. We use BCA wire. Easily buzzed to apical LED. We try to take a stent for the distal lesion of LED 2.5 by 24 biometrics drug eluting stent. We tried many times, it doesn't buzz, so we take it out for B dilatation first, but unfortunately, I have told that my patient, we leave the stent inside the patient and we start our journey to search for it. This is the mechanism of stent loss. First of all, we should be calm, check all the system, BCI system, and check patient hemodynamics. My patient was stable and asymptomatic. We reviewed angiography. Stent was dislodged in the left main. Distal left main was proximal LED. So our problem was total stent loss with guide wire in situ. This is the algorithm for how to treat this scenario. First of all, we take the stent balloon itself and they tried to inflate at 3 to 4 atmosphere, 2 to 3 times until retrieval was done inside the guiding caster. We take the whole system outside, but unfortunately, my stent was lost again in the femoral region. Here we can see it. So now what we should do, stop the procedure and call the surgeon, continue BCI, then manage the dislodged stent after that. Our patient encouraged me, he was stable. We decide to continue BCI, then manage the stent lost. So we took 3 by 15 millimeter balloons and 3.538 millimeter drug eluting stent. Successful deployment. Left main LED stenting. 4.5 by 12 millimeter NEC balloon both dilate the stent and optimize the result with good final result. This is the LED. We decide not to do the distal lesion and we go to RCA. We did proximal RCA stenting. This is the final result of RCA. Now back to our problem, drug eluting stents in the femoral region. So leave it or retrieve it. Expert opinions were taken, interventionists and vascular surgeons. I approach femoral sheath. I tried to have a contralateral sheath and take it out. Before knowing this algorithm, next slide. But
the exact solution for this is to leave it because it's below the common femoral artery. So I leave the stent in place. After that, this patient developed, already I did this patient 5 years ago. He developed non-STEMI 2 years back, and I did for him coronary angiography. It shows subtotal occlusion with thrombotic hazy lesion in the posterolateral branch. And distal LED was significant. I put 2 stents, one in the distal PL branch and one to the LED, and this is final result. And this is my stent, previous stent lie in peace inside the patient till now 5 years ago without any complaint. This is my take-home message. Stent loss is an early but rare serious BCI complication. It may result in coronary complication, embolization, or death. Be sure BCI system is supportive and well aligned. Monitor your procedure carefully. Prepare coronary lesions before, especially calcified lesion, adequately before stenting. Enable adequate anticoagulation. Ask for help from expert is a routine whenever feasible. Retrieval can be done with many techniques like deployment of the stent in a good place, or retrieval or crushing. If impossible, immediate surgery is an option. Immediate and long-term follow-up is mandatory. Keep your patient safe and also yourself. And this is my home message. Thank you. شكرا دكتور محمود. I think we have to go live again. We might need it. So don't get rid of it, but it's mangled. It's okay. You can still use it. دكتور مهند معانا؟ احنا we Yes. can see you, we can see the IVUS, we Okay. can see the angio. So record. Can Need you to hear go us? silent a bit. I only went to the 4. Yeah, that's okay here. Well, we went to the 4, 5. Could go to a little bit higher. دكتور pressure. مهند انا عبد الله الأغا معاك. Here. برضو؟ Okay. طب دكتور هشام معاك. طب Can you hear me? هما مش سامعين كده. It's just the proximal lesion. Can you hear me, guys, in there? Hello? Okay, stop recording. Just play it. أحمد سمير سمعنا؟ دكتور مهند سمعنا؟ I'm Samank, أحمد yes. سمير. Right, okay, أنتوا مش so سامعيننا. أوكي. can you hear me? تمام. No, okay. عيان ضغطه 164 مش هنرد عليك. من الأول حطي بالله من أول شيء. سمعنا؟ سمعنا. Okay, play that. Can you hear me? No, no one can. Is my microphone still on? Is it close? Where is it? Is it gone? No, where is the microphone? Okay. Guys, can you? Is it where's the? Yes, we can hear you now. We can hear you. Okay. Can you hear me? Okay. Yes, yes. Go Okay. ahead. Go ahead, please. Right. So I think we left you after we did the rotablation, Yes. right? And I don't know if you've seen. Go to the directory. I'll directory the whole the whole thing, the directory. حط خليه له على yeah, good. So go back. So we did the rotablation with 1.5. Yeah. Okay. Next. So this is the rota here. Can you see the angiogram? Yes, we can see Okay, it. okay, so as you said, we did the picking technique. The proximal part has a lot of calcium, eccentric calcium, and that particular lesion looked quite eccentric. So go next. That's when you pass the lesion first time. Always, whenever you pass, you take a little buff to make sure there's no perforation, nothing. Next. Here we go, next. So I was gonna go distally, then I thought we'll sort the proximal part out and then see what happens. Next, and now we took a second wire, go.
Next. Next. And this is just a balloon, which use a 3015 non-compliant. Keep going. And the RT now is open, as you could see. So we thought to give you a good thing. We'll show you the IVUS. So do you want to see the IVUS or? Yes, quickly, please. We did an IVUS. So can you put the first run of the IVUS, please? The first run, not this one. Can we show the IVUS here on the camera? Yes, we can see it. Oh, good. Excellent. Good. So this is from the PDA, and you could see this is at the bifurcation, a lot of atheroma. So luckily it didn't need any rotablation. The RT, as I thought, would be about 5 to 5 millimeter proximally, maybe about 4 or distally. And the RT is not very heavily calcified in that part. It's only in that area that was resistant yesterday that you'll see how bad it is. And this is, of course, after the balloon and the rotablation. So a modification has been done. Quite often, there's a pathognomonic appearance after the rotablation has been affected when the calcium is broken. When you see a reverberation effect, you see 3-4 lines of the calcium coming up. So but here we're coming to the proximal part. The RT is full of disease from top to bottom. Angiographically, it looks a 3O, but it's really big RT, as you can see on the IVUS. We have an eccentric calcium all the way through. In some, yeah. And here we're coming to the proximal part. That's when we start losing the deep calcium, and that's the area that we treated. You can see the reverberation just appeared very shortly there, but the calcium is broken after the pre-dilatation. So that tells me that I'm okay to go ahead and put the stent. But there's always a worry with these eccentric calcium that they will never expand as much as you think. And of course, if you go to higher pressure, you could end up perforating. So sometimes you have to accept a suboptimal angiographic appearance as long as the cross-sectional lumen is acceptable. So now we go back to the angiogram. And thus we stented from the ostial PDA back to the ostial RCA. Next one. Next. And of course, one of the important things, just to make sure you cover the ostium, go back one. Is I always no, go back. Yeah, this one. This is an LAO caudal, just to make sure that you see the ostium well and you cover it. Can you show us the angio, please? Oh, the angio, please. Yes, we see the. Can you see it? Yeah. So LAO caudal is the way that you see the ostial RCA. Yes. And must, in all cases when I'm doing ostial or bifurcation, when the balloon is up, a little dye injection tells you exactly your relation to everything. Branches, ostium. So in this case, you can see the ostium is very well covered. Next. And that post dilatation. Next. Next, keep going. This is the post dilatation here. We use a 4-5 balloon, even distally, but a low pressure only 6 or 8. Next. You can see here this balloon, how the eccentric calcium that we saw in the IVUS. And one has to be really judicious here. We went to 16 atmosphere with 4-5. I don't think we should be doing any more because we could easily perforate because it's on the inner curve. Next. Next. Okay, and this is the final angiographic result. I think it's quite acceptable and a very good. We haven't looked in RAO, but we will in a second. We'll show you the IVUS after we put the stent and post dilated. So can we go back to the IVUS? Can you see the IVUS now, yeah? Yes, yes. So you could see distally, you could still do with a little bit more post dilatation, but I suppose the perfection is the enemy of good. And we've got achieved decent result. In the area of calcification that you will see the stent is a little under diploid or under expanded rather. It's well diploid, a little under expanded, but again, it's how much you accept as a suboptimal result in order to achieve, I think the cross-sectional area is very acceptable. But I'd be interested to hear your views. So here we go, all the proximal part. And now, so if you just drag it back to that area, come down. Yeah, just go back a bit, back a bit, back. Slowly, back. Here we go, there. So yes, measure the cross-sectional area for me. So you could see the area. So 6 millimeters square, I think it's quite acceptable with TIMI 3 flow. But again, I'd be interested to hear if anybody thinks differently or what if they would do anything different. Any comments? Excellent results.
Thank you So so much. anybody would say let's post dilate anymore? No. Please no, Muhannad. This is Yeah, very exactly. good. This is acceptable. The stent is Absolutely. against the vessel endothelium. And Yeah. you achieve the 6 millimeter cross-section area. This is very good. I mean, this is an important message. Angiographic perfection is the enemy. Yes. You do not need to be a perfectly angiographic result. This is quite acceptable. We're just going to do an RAO, and I think we're done. So come back to RAO. Show you the last image without the wire. I always say the first angiogram and the last angiogram are your most important. Cases like this could easily perforate, unlock, and unlock. Here we go again. Just unlock the table for me. Let me see. Unlock. Unlock, ya habibi. Okay. Here we go. And the last image. Please show us the angio. Oh. Can you show the angio? Can you see it now? Yes. Very good, Muhannad. Excellent. I think we just let the flow continue, and I think this is more than good. Excellent. Okay, good. Sure. Yeah, I mean, Thank I you think so much. pleasure. Just a comment on this. I think if you think you need the rotablation, we could have struggled a lot to do this lesion without rotablation, because I think the amount of calcium, eccentric calcium particularly, and in normal circumstances, I probably would have upgraded my burl to a bigger size just because it's quite eccentric. But I think, again, we achieve a very decent result here, and that should be, in the long term, quite very effective. So hopefully that will last them for a long time. Thank you, Muhannad. Thank you so much Thank for you. this Pleasure. excellent demonstration. So now we go back to our nightmare session. And you can join us, Muhannad. So Okay. next speaker is Dr. Shadi Hussein. And his case title is... Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Muhannad. His case title is When the Nightmare Comes True. Dr. Shadi. تمام. مساء الخير. انا بس حابب اشكر الدكتور محمد غاني والدكتور هشام على الكايند انفيتيشن. الحقيقه والله الواحد محرج جدا ان انتوا قاعدين لغايه متاخر كده، وفي نفس الوقت برضه يعني ان شاف كميه نايت ميرز لدرجه ان الواحد يعني محرج ان اللي جايبه ده يعتبر دريم مش نايت مير. يعني عارفين طبعا ده فيلم ايه؟ عارفين ده فيلم ايه؟ Although rare, iatrogenic coronary dissection are well-known complication in the era of interventional cardiology, especially with the advances in technology, devices, and operator experience that have led to the performance of more complex percutaneous interventions. Sometimes it's difficult to discern between coronary perforation and dissection, but unnoticed minimal pericardial effusion may be an important clue. Rapid recognition is essential to employ potentially life-saving management techniques in a timely manner. My patient is female patient, aged 80 years, diabetic 20 years ago, hypertensive 30 years ago, dyslipidemic, presented with class 4 angina and stable hemodynamics. Cardiac examination was normal, cardiac biomarkers was normal, ECG, there was universal ST depression in inferior and in limb and pericardial chest leads. Echocardiography was non-remarkable. Left ventricular hypertrophy with normal systolic function. This is angiography. There is left main atheroma, ostial left anterior descending and ostial left circumflex. Left circumflex showing mid-segment, subtotal occlusion, angulated lesion with good distal runoff. The left anterior descending is diffusely atherosclerotic at proximal and mid segments, about 80–90% stenosis with good distal runoff. Right coronary showing mid segment significant lesion about 70%, and distal right coronary significant lesion about 80–90%.
Cannulation of left main by guiding XP, wiring to LAD first, and then trial wiring to left circumflex. However, the lesion was very tight, tough, and angulated. After several trials by the floppy wire, the wire tip is broken. So we decided to use another wire, Pilot 150, trying to tackle the lesion, cross it into LCX distally, and then try to retract the broken tip wire or stent the left circumflex over the broken tip wire. After several trials by the pilot, the broken tip was inadvertently withdrawn from left circumflex into left main and settled into left anterior descending proximally. So the strategy was changed for stenting the left anterior descending, covering the broken tip wire by 2.75 by 38 drug-eluting stent at mid LAD. However, we have seen this. ده الدريم خلص وبدأنا نصحى بقى. Inadvertent aortic, inadvertent left main coronary dissection, which extended into the ascending aorta. And this was induced by the patient and my assistant. He suffered from bradycardia during intervention, so my assistant asked him to cough vigorously. After coughing, this occurred. ده يخليك ما تخليش العيان ايه يكح معاك. ده اللي حصل. حظنا احنا انا هقوله. The patient was refused by the surgeon. She was very high risk for surgery. So the first stent was deployed, followed by the second stent, 3.5 by 38 drug-eluting stent, covering the left main ostium, overlapped with the distal stent, and inflated, covering the ostium, trying to seal the inlet of the dissection, followed by NC balloon 4.5 by 18, post dilatation and flaring to the ostium of left main, optimization of the LAD stent, and this is the final result. Patent, left main LAD, no evidence of dissection is present. And in caudal view, the circ is compromised, slow flow about TIMI 1 flow, distal LAD is feeling good, no evidence of remnant dissection into the coronary or the aorta. لا شفناه وكان في ليجن وهما كانوا كودوميننت. Yeah, RC كان dominant. Co-dominant. So, what is the decision now? Try to open the left circumflex, like Dr. Hisham said, it is compromised. Recrossing the left main LAD stent. احنا في same setting. If لا, will patient after deployment of left main LAD stents is hemodynamically stable, no chest pain, and patient is completely stable. So we decided to do a staged procedure. Patient stayed with us for 7 days. After 7 days and before discharge, a control coronary angiography was done, and as you see, patent left main LAD stents, and the left circumflex was filling more better than before. This is a broken tip of the wire, yeah, and with the stent, yeah. The left main dissection and the ascending aorta dissection obliged us to take a rapid procedure to stent, not use a snare. We decided to tackle the right coronary by 2 stents at the mid segment and the distal segment by 2 drug-eluting stents, and this is the final result. My opinion was to pack up the patient because we have a problem with his left circumflex artery. And the patient was discharged in a stable manner. When you make a mistake, there are only 3 things you should ever do about it: admit it,
learn from it, and don't repeat it. Right? Right. This is my second case. No, this is another patient. Uh-huh. Yeah. 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 حاجه صافي ممكن بايلوت 50 ممكن تستخدم حاجه زي بي 2 ال اس مش ام اس تستخدم طبعا لو في عندك تشويس في تي واير ايديال تو مانيبيوليت وتحاول تعدي ممكن الفيري تايت ستينوزس ده ما يعديش معاك بسهوله الا في حاجه زي دي فاهم قصدي بس هنا انا since I went in I was deciding طبعا ايه اللي بيخليني دايما اقول هاخد سي اكس ولا ال دي ولا ار سي اي multiple points من ضمنهم انت your vision انت شايف مين فيهم الاكتيف ليجن او البلاك بتشوف از مور يعني هي المسببه المشكله سواء من اي سي جي كرايتيريا او من ايكو كرايتيريا او من انجيوجرافيك فايند فهنا انا اول هاف سجست الكونتينيو اوف سي اكس واخد بالك وبعد كده تدخل Actually, the presentation of the patient couldn't identify what is the culprit lesion. I can't tell is it CIRC or LAD. My preliminary plan was to do My preliminary plan was to do two-stent technique at first, DK crush, left circumflex, and left main LAD. However, with frequent trials by the floppy wires, didn't help me to cross the lesion. It was very tight, tough, and angulated. And after several trials by the floppy wire, and it was pilot 50, this broken tip wire, the wire tip is broken. It was very tight calcific lesion and angulated. The wire is trapped in the lesion and broken. After several trials to cross the lesion in left circumflex, the patient was exhausted, complaining of chest pain, and for saving the patient's life, we changed the procedure. Yeah. Very good case, Dr. Shady. Very rapidly. Female 60 years, diabetic 10 years, hypertensive 15 years, class 3 angina, past history of PCI to LAD and RCA with drug-eluting stents, normal echo and ECG. And this is the angio. Patent LAD stent, mid-segment borderline lesion, about 30-40% stenosis, left circumflex is non-remarkable. This is little AD. And this is the right coronary. Patent mid-segment stent with tight lesion just proximal to the stent. It's very simple procedure. We decided to cannulate by Judkin Wright and pre-dilate by 2.5 by 18. During balloon inflation, slippery new intimal tissue, widget the catheter inside the right coronary, causing this dissection. And this is my second case. ما تتسبش. هي تقريبا زي الفيرست كيس. صح؟ 3.5 by 32 drug-eluting stent deployed at proximal LAD, covering the inlet of the dissection, inflated. This is right coronary. ده بقى بداية. حطيت عادي. لا حطيت ستنت عادي. 4 by 18 NC balloon was used to inflate and optimize the result, and this is the final result. Patent stent, patent right coronary. Patient is stable, hemodynamics, no chest pain, cuspogram apparently appear well, and CT was done to this patient before discharge, and it was
She was doing well. No, we have surgery backup. Yeah, واحنا شغالين وبنعمل ستنت. في ريتين داي. طبعا هنا وهنا ده لازم ابلغ البيشنت discharged after 1 week. I want سي تي والفولو اب سي تي، هو جراح بيطلب سي تي. patient discharged after 1 week from the procedure with follow-up CT. And she has done frequent CT monthly until complete resolution of the aorta. And this was the decision of the surgeon team ايوه هو الجراحه بيطلب to follow CT up فعلا. the patient, صح صح. not to هو بس intervene. النقطه برضو كتبس اند تريكس. لو حصل وبعد ما حطينا الستنت زي الدكتور شادي ما عمل وعمل فليرنج على الاوستيوم، يعني من الاخر كانك عملت دباسه يعني على الاوستيوم عشان تلم الانلت ده، في بعض البيشنتس الاستراتس بتاعت الستنتك منها مفتوحه، الاستراتس نفسها بتليك وبتعمل اندوليك ويكبر بعد كده الديسكشن. ففي بعض الاستراتيجيز بتقول ان احنا في الاوستيوم نحط جرافت ستنت، ما نحطش ستنت عاديه في بعض الناس. يعني لو كان الدكتور شادي مثلا بالسي تي او بالايكو زي الدكتور هشام ما قال ولقينا انه الدايسكشن ده بيزيد، كان هيبقى الاوبشن نمبر 2 او بلان بي ان انا هحط في الاوستيوم ده جرافت ستنت، لان هعمل سيلينج بقى للانلت زي الدكتور هشام ما قال كده بتاع التايب اي ديسكشن. هو الاسندنج اورطه في المنصوره لما بنعمل اوستيوم ستنت بيفرقع، يعني دي حاجه موجوده في المنصوره. انا كنت ناوي اعمل ريجستري على فكره على ما خلاص انت كده عديت، انت كده عديت بالحالتين دول. ثانك يو. شكرا دكتور شادي وتسلم ايديك. Next speaker is my dear friend and brother Dr. Ahmed Abdelhai, consultant of cardiology at Mahalla Cardiac Center. Ahmed is one of the best operators in Egypt and definitely he will show us something fantastic now. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا بشكر الناس اللي صامده معانا لحد دلوقتي الساعه 7 الا ربع اولموست. اليوم طويل واكزوستنج، بس صراحه الحالات جميله والبروجرام فولي كوندنسد. بشكر الاستاذ دكتور محمد عبد الغني، بشكر الاستاذ دكتور هشام صلاح، بشكر اخويا الدكتور كريم محمود، بشكر مستر شير بيرسون اخويا الدكتور محمد زهران على المقدمه الجميله. انا ان شاء الله في عجاله هتكلم عن الحاله بتاعتي watch it out it could be turned into scary movie. العيان بتاعي الدكتور اس فيزيشن aged 65 years old hypertensive diabetic smoker بيشرب 50 سيجاره في اليوم diagnosed 2 weeks ago as a COVID-19 with a strong family history of sudden cardiac death. العيان اشتكى الساعه 12:30 من typical chest pain، وهو من نفسه كده راح اخذ 300 مللي جرام استايل ساليسيليك اسيد، والبيشنت ارايفل ايمرجنسي عندنا تقريبا اولموست بعدها ب 40 دقيقه، كانت الساعه 1:10. الاي سي جي بتاعه كان التومبستون ساين بتاع الاكستنسيف انتيريور ام اي. العيان كان جاي شوكد، ضغطه 60/30 وذ بور برفيوجن، الهارت ريت بتاعه 110، ريسبيراتوري ريت بتاعته 20، اي سي جي زي ما وريته لحضراتكم اكيوت انتيريور ام اي، والبيت سايد ايكو ايجكشن فراكشن عنده سيفير جلوبال هايبوكينيزم. البيشنت رابيدلي بريبير تو ذا كاس لاب لودنج، خد التيكا جريلور 180 مللي جرام وبدانا ليفوفيد عشان الهايبوتنشن، والبيشنت ووز ان ذا كاس لاب الساعه 1:30، يعني اولموست بعدها ب 20 دقيقه كانت الكاس لاب اكتيفيتد وكنا دخلنا فيه. ده كان الرايت كورونري بتاع البيشنت. طبعا هو يعني انا مانيش فاهم، هو الاي سي جي كان انتيريور، ولما جينا صورنا لقينا ان الرايت توتال، هل هو ريسنت ولا لا احنا مش عارفين. هو اولموست كان يعني احنا كنا داخلين في التارجت بتاعنا ال دي، فصورنا الرايت لقينا الرايت ميد سيجمنت توتال اوكلودد، شكله ريسنت في فريش ثرومبس. ده كان الليفت سيستم بتاع العيان. بس هي دي الكورونرز اللي موجوده في البيشنت.
هو من غير كوروناريز، يعني هو كان جاي اولموست من غير، انا ما اعرفش يعني اصلا، يعني احنا ستيل، انا الكيس دي لحد دلوقتي انا بتابعه، هو الحمد لله ستيل الايف، ولكن انا يعني انا محتاج اعرف هو لحد دلوقتي هو لسه ستيل موجود يعني بعد اللي حصل ده. بالظبط. طبعا انا اول ما شفت المنظر ده عملت على طول تشينج للقسطره، خدت على طول رميت واير على طول في الانجيو، عديت بالونه، عملت بري دايليتيشن، مالتيبل بري دايليتيشن، اوريدي بدا يفتح فلو معايا زي ما حضراتكم شايفين الواير، انا ما كنتش شايف الواير فين طبعا، فهو الواير في دايجونال. عملت اكستشينج للواير وحطيته في ال اي دي. هيفي ثرومبس بيردن موجوده في الحاله. سيرك توتال. هيفي ثرومبس بيردن انا مش عارف هو ثرومبس ولا هل هو اصلا كرونيك توتال. بيشنت هيفي سموكر، دايابيتيك هايبرتنسيف، عنده سترونج فاميلي هيستوري، كان بيجي لهم سادن كاردياك ديث، اخوه ميت سادن ديث، اخوه الثاني ميت سادن ديث، عمه ميت سادن ديث، وهو دكتور فهو عارف، فبخد اللودنج بتاعه وهو جاي على القسطره على طول او جاي على المستشفى. انا بدات على طول الاجراستات 2 بي 3 انهبيتور، بداتها انترا كرونري انفيوجن، بدات كمان معاه الانفيوجن بتاعه اللي هو المينتننس بتاعه. الدنيا اتحسنت جدا بعد ما اديت انترا كرونري انفيوجن، وقررت ان انا احط 1 ستنت في البروكسيمال، ومش هعمل وايرنج لل سي اكس ولا اي حاجه خالص تو سيف ذا لايف اوف ذا بيشنت. خدت الستنت بتاعتي 3.5 28 وحطيتها من الميد سيجمنت ليفت مين لحد الحته الهيلثي في ال اي دي بروكسيمال ال اي دي، وده منظر الستنت وهي بتتنفخ. كان على ماسك وجلسات واكسجينيا، كان الساتوريشن بتاعه هو بوست كوفيد، وبرده كان الاكسجين بتاعه 89%، وانا مانيش عارف هل هو من الكوفيد وما كنتش عامل سي تي طبعا، وكنا واخدين يعني ولا هل هو كان من الشوك ستيت اللي هو كان فيها. ده الماسك او الجلسات اللي كان بياخدها البيشنت. وده المنظر، ريزلتس كويسه، والتيمي 3 فلو، والال اس اكس قررت ان انا مش هاجي ناحيته خالص، والبلاش كويس، تيمي 3 فلو. وده المنظر النهائي. طبعا هو جاله شيست بين بعد ما احنا خلصنا، بدا يجي له شيست بين. قررت ان انا في سيم سيشن هعمل على طول الرايت، وهو فعلا طلع ان هو فعلا ريسنت، مجرد ما عديت الواير حصل فتح على طول، مجرد عدى فلو على طول. وحطيت ستنت او عملت بري دايليتيشن اول، وحطيت ستنت. طبعا هو اولموست فيه ثرومبس بيردن عالي جدا في البيشنت، وحطيت الستنت بتاعتي والعين دخل في نوري فلو. حقنت انترا كرونري ادرينالين وتحسن جدا الفلو عنده، ولكن العيان فيه ستيل اجونايجنج سيست بين لان الار في برانش از توتالي اوكلودد. عملت جود بوست دايليتيشن مالتيبل تايمز على اساس ان الار في برانش يفتح معايا. يعني هنكمل. هو تيمي 3 فلو، ولكن عند اللحظه دي البيشنت ستيل بكومبليننج شيست بين صراحه. بيلت اب احسن طبعا بعد ما فتحت اصلا ليف سيستم، اوريدي البلاد بريشر بتاعه كان 90 50 او 150، كان حاجه كده. تاكيكارديك طبعا من الشوك ستيت اللي هو كان فيه. قررت ان انا هعدي واير في الار في برانش، وعملت بري دايليتيشن فيه لان هو كبير. ما هو الستيل شيست بين وانا اوريدي في تاسك ولازم اخلصه. ما هو كان توتال. المهم فتحت الار في برانش وعملت فاينل كيسنج، ودي الفاينل ريزلت بتاعتنا. الار سي اي والليفت مين والار سي اي كان كويس خالص، ولقينا الليفت سيستم كويس حتى ما بياخدش كولاترالز او ما بياخدش حاجه. Patient was discharged 2 days later with the following therapy: aspirin 100 mg, ticagrelor 90, rosuvastatin, bisoprolol, pentopril, pantoprazole. Take home message بتاعتي: acute myocardial infarction as a consequence of acute transmural ischemia of the two vascular territory of the same time is known as double or combined infarction. Although sometimes we may find ECG evidence of the both anterior and inferior myocardial infarction due to occlusion of wraparound LED, double infarction due to occlusion of the two separate vessels is extremely rare, as in my case. In this literature, the actual incidence is not known and the studies are limited.
بوليك ايثال فاوند، هو في واحد عمل 18 وانا بعمل سيرش على الحالات دي، لقيت ان في واحد عمل 18 حاله ولقى ان في 2 كالبرت ليجن في البيشنت بتوعه، وكان ان ا سيريز من حوالي 711 حاله undergoing primary PCI. Such a low incidence may be related to the fact that acute myocardial infarction with multiple vessel obstruction often causes extensive myocardial injury and death occur before the patient arrive at the hospital. In those patients who undergo thrombolysis and don't undergo coronary angio, culprit vessel information of this patient also not known, and speculated that double infarction results from the overall prothrombotic and inflammatory condition associated with acute myocardial infarction. ال10 دروس المستفاده: do it the same way every time, standardized، يعني حاول تخلي دايما يعني كلير في شغلك، واضح، نفس الخطوات اللي انت بتعملها كل مره، ما تحاولش تجرب تكنيك جديده، خليك واثق في نفسك، trust yourself، keep it simple، حاول تبسط الامور على قد ما تقدر، تيم وورك 3 مرات، كيب كالم، حاول تبقى راسي علشان تقدر تاخد ديسيجن في الحالات، والكي بيبل وذ انرجي، يعني انت حاول دايما تحفز فريق التيم او تيم القسطره معاك. always there is will be challenging no challenge is too big، يعني حاول انت تتعامل مع اي موقف، مفيش اي حاجه صعبه، كله في الاخر بيبقى كويس. calcium and thrombus are the true enemies of the cardiologist. Always be ready for any complication. Never give up, and thank you. شكرا جزيلا، حالة جميلة جدا يا عماد، يعني we thank you very much for sharing it with us. دايما احيانا بيكون في حاجات قنابل كده تلاقي بس حظك السيء ان ال دي مقفول والسيرك والرايت وكله يعني. ثانك يو فيري ماتش. احنا for the sake of time احنا لسه فاضل لنا 3 سبيكرز، الثلاثه بليز we will be each of them will be talking just 5 minutes. فدكتور عبد الرحمن جمال will start now, followed by Dr. Omar Saleh, followed by Dr. Muhammad Sabri. عبد الرحمن اتفضل. You will give us a presentation 5 minutes. Okay. Even you, Ivis. Thank you. It is my honor to be here in Qasr Al Aini. Qasr Al Aini is my homeland. I would like to thank Professor Dr. Muhammad Abdel Ghani, Professor Dr. Hisham Salah, and all the professors of Qasr Al Aini, and of course my dear friend Karim Mahmoud. هحاول ابقى سريع جدا عشان خاطر خلاص الناس اعتقد خلاص. Our case today is an IVUS nightmare. يعني ابقى سريع بقى في regarding الهيستوري والحاجات ديت. الحقيقه كان عيان 50 سنه، اتصور ان هو heavy smoker, not known to be hypertensive or diabetic, known to be ischemic for 3 years on optimal medical therapy, no significant family history. وزي ما قلت هو presented at Upper Egypt بcrescendo angina، وصوروه طلع nearly total LED or functionally total LED في borderline كده ليجن في الRCA، وهم حولوه الحقيقه على الناشونال هارت انستيتيوت عشان يعمل كابج. حاجه غريبه جدا حصلت، نادرا ما بتحصل عندنا في المعهد، ان الجراحين حولوا الحاله للهارت تيم عشان كانوا شايفين ان هي ممكن تتعمل عن طريق القسطره. كان الاس جي بتاع العين كان نورمال، اللابس كانت nothing significant، الايكو كان فيه هايبوكاينيزيا في الانتيريور ال اي دي، في الانتيريور سيجمنتس في ال دي تريتوري. ونروح على الانجيو بتاعتنا مباشره. عملنا انجيو للحاله ديت، وزي ما حضراتكم شايفين في توتال ال اي دي with very faint antegrade flow. ده السبايدر فيو، وزي ما حضراتكم كده ممكن تابريشيت في السبايدر فيو في لارج اور سايزابل دايجونال، ودوت كان الليجن بتاع الار سي. شفنا ان الحاله ديت حاله سهله، وساعتها انا قلت لماي كوليجز اند بروفيسورز انا هعديها بورك هورس واير، عدينا بواير بي تي 2 ال اس مش ام اس، وعدينا سموثلي وخدنا بالونه زي ما حضراتكم شايفين. الواير عدى فيري سموث في ال اي دي. بعد كده عملنا مالتيبل بي سي اي انفليشنز، لقينا عندنا ال اي دي حلو كده، وزي ما قلنا سايزابل دايجونال. طيب عملنا بي سي اي للدايجونال، وده الوضع دلوقتي.
طبعا احنا هنعمل بايفيركيشن تكنيك، هنعمل الدايجونال والال دوت بيس اوف كيك، بس احنا قلنا لقينا ان ال دوت ديزيز اب تو ذا اوستيوم، واحنا كنا مقررين ان احنا نعمل اي اف ار للرايت كوروناري اللي هو البوردر لاين ليجن، وعندنا ايفاس افيلابل، فقلنا واي نوت ان احنا نعمل ايفاس نشوف الاوستيوم بتاع ال دي دوت الديزيز اخباره ايه، وكمان نعمل للدايجونال. وهنا بقى ايه بدا النايت مير، بس هيبدا بعد ما ناخد الرانز اوف ايفاس بتاعتنا. دي اول ران اوف ايفاس، وزي ما حضراتكم كان ابريشيت ان احنا واخدين الران ديت من البول باك من الدايجونال ال اي دي ليفت مين، وده نقدر نعرفه بسهوله لان احنا البول باك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين فيري تايت ليجن في الدايجونال، بعد كده هيفتح مع بايفركيشن او فيسل تاني عند الساعه 5 هتظهر دلوقتي، وبعد كده هيفتح عند الساعه 10 فوق اللي هو ال سي اكس. دي الرام بتاعتنا. ايوه ادي هنا البايفركيشن دايجونال ال اي دي عند الساعه 5، وبعد كده ادي الواير الثاني اللي في ال اي دي ظاهر جنب، ظاهر اهو واضح عند الساعه 10، وهيفتح مع ال سي اكس عند الليفت مين عند الساعه 10 برضو. فكده احنا عندنا تايت دايجونال فيري تايت اوستيال ال اي دي، والحقيقه الليفت مين ما كانش فيه اثيروما بس مش سيجنيفيكانت، فبالتالي احنا قلنا هنستنت الدايجونال بميني كراش، وهنعمل بعد كده الميد ال اي دي اب تو ذا ليفت مين عشان نغطي الاوستيوم بتاع ال اي دي. دي الران الثانيه بتاعت ال اي دي، ما ادتلناش داتا اكتر من اللي خدناها من اول ران، لكن قالت لنا ان احنا عندنا تايت اوستيال ال اي دي، واحنا محتاجين نستنت ليفت مين ال اي دي من اول الميد وباك لحد 2 minutes واخلص. اوكي طيب واتس نيكست. السلايد ديت خدت اكشولي حوالي 15 minutes، وده كان تو ماتش تايم، وبعديها واحنا بنرجو والستنت السايز ما كانش موجود اون شيلف، ورحنا نجيبه من المخزن ومش عارف ايه، العيان هيمودايناميكلي كومبرومايزد وارستد، واحنا قاعدين بنتناقش بره. ايه اللي حصل؟ دي الحقنا ثرومبوزز ليفت مين ال اي دي، وكان الديسيجن ان انا على طول هسكيور الليفت مين ال اي دي، كده انا كنت ناوي استنت الكتفلي، فده التايم المناسب. عدينا استنت ليفت مين ال اي دي وحطيناها، العيان بقى احسن، خدنا انذر ستنت ونفخنا ان بتوين ديستالي، والعيان كومبرومايزد اجين. ال سي اكس اختفى زي ما حضراتكم شايفين، والعيان ارستد للمره الثالثه. عدينا واير سريعا في ال سي اكس وعدى، بس عشان خاطر الوقت يعني قليل مش عايز اطول على حضراتكم، يعني هي لا تاتي المصائب فرادى. الواير دوت يعني ما كنتش ناوي احرق المفاجاه، لكن الواير دوت ما كانش معدي من الستنت بروبر، كان معدي من تحت الستنت، وخدنا بالونه ما استفدناش حاجه. ستيل العيان كومبرومايز، ما فيش ال سي اكس، وهنا ده يعني ما كانش في اي خطا اتعمل في الحاله ديت الحقيقه خالص، غير الخطوه اللي جايه ان احنا قررنا نستنت الاوستيوم بتاع ال سي اكس which was a wrong mistake a wrong decision، لان الستنت دي كمان وقعت زي ما انتم شايفين كده عند بوز الجايدنج، الستنت وقع والبالونه خرجت من غير الستنت. ولحسن الحظ عدينا بالونه جديده بسرعه كانت 3:15 ونفخناها ديستال للستنت وخرجنا بالسيستم كله. وبعد كده الحمد لله قدرنا نعمل بروبر بوت، وطبعا كان الستنت ديسفيجرد بتاعت الليفت مين والحمد لله اتفتحت كويس، ودي كانت الفاينل ريزلت. طيب اور تيك هوم مسج سريعا. Of course IVAS and IFR and FFR are very useful anatomical and physiological tools واحنا لازم نستخدمهم طبعا، لكن دايما البروبر اسسمنت
فور انتي كواجوليشن بالذات في الكومبلكس بي سي اي وفي السي تي او لازم يبقوا عارفينه كويس. الاي سي تي ماشين از تشيب ماشين وموجوده في معظم الكات لابس دلوقتي. دايما نراعي ان ممكن الانفريكشنات هيبرين بتاعنا يبقى بايظ بسبب التخزين. دايما ندي البروبر دوزنج ونحافظ على الاي سي تي بتاعنا بين 250 و 300 سكند، ونحاول نتشيك كل 30 دقيقه لو بنعمل كومبلكس او برولونج بروسيدرز، وده مكتوب بوضوح في الليتريتشر بتاع السي تي او وفي الريديو ري سي تي او. لو سمحت خلي الاي سي تي بتاعك اكتر من 350. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي جدا يا عبد الرحمن، حاله ظريفه جدا. بس انا شايف ان اهم تيك هوم مسج فيها don't do something which is not necessary. خلاص، يعني اذا كان ايفس ما كانش مطلوب ما تعملش ايفس. فاهم قصدي؟ it is sometimes يعني important انك just to stick to the important thing. ماشي، بس انت you are coming out في النهايه ب CX which is compromised significantly. Thank you very much for sharing this case. احنا will be going to the next speaker. دكتور عمر صالح. والتايتل بتاع البرزنتيشن is successful CTO not yet. عمر معلش يعني برضو احاول ان احنا ناخد less than 5 minutes don't worry. اوكي. شكرا جدا لحضرتك. My presentation about this case is a 54 years old patient, hypertensive and smoker, and he has a history of anterior septal wall MI about 2 years ago. He has recurrent chest pain and his echo shows some changes in the LED territory. ECG was unremarkable now and his lab is within normal values. This is angiography. الانجيوجرافي مش شغال ليه؟ عندكم انتوا شغال. Okay. As you can see that the LED is totally occluded and the RCA gives retrograde to the LED now, and you see the size of the LED is very good. So we start the PCI procedure, we access the right femoral, the right radial to have a retrograde injection, and we go by a feeder FC wire by support of microcatheter, Caravel microcatheter. It always go to the side branch, then we leave it in the side branch, and we took another pilot wire after ballooning the proximal cap. The pilot wire was advanced distally very well in the distal LED. We did sequential balloon inflation. This after the balloon. Then we, due to the lack of the size, we took a 2 to 5 stent here, and then another 2-5 stent in the LED. But after this, the patient developed chest pain, diaphoresis, and some ECG change is segment elevation in the ECG. However, the hemodynamics was stable. So what you can see here is either a thrombus, it's a dissection, or it's just a true no reflow. And you can see that no reflow can happen, although in the primary PCI, but also it can happen in the CTO patients around 0.43% only. And this is a mechanism of what you can see. We cannot go through the science. We have no time for the science now. So what I did, I took a balloon and put it distally in the LED after injection of nitroglycerin or isoptin and adrenaline, but was in vain. I put a balloon distally and inflated. After I inflated, this was the view. And you can see some thrombus inside the stent. And I inflated inside the stent another high pressure balloon. And this was the final result. So my take home message, although not common, no reflow can complicate the CTO PCI. It has a deleterious effect on the myocardium. It has high incidence of myocardial infarction in the patient with CTO. It should be anticipated, properly treated, but always think outside the box. And my message is, don't celebrate too early. You may lose after all. Thank you very much. بداية وحالة ونهاية جميلة. ميرسي جدا جدا and you stuck to the time. Yeah. Thank you very much يا عمر. Our next speaker is صديقنا العزيز محمد صبري. وهيتكلم على when septals goes wrong. هو مين اللي went wrong ده يا محمد؟ This will be the last talk today إن شاء الله and the last talk for the conference. ختامه مسك إن شاء الله. وهيكون بعدها لو لحقنا just for 5-10 minutes ننقل مع كريم محمود حالة بالون mitral if he already started. Just for the sake برضه تبقوا عارفين إن شاء الله اللانش it's an open buffet 1 floor up.
بنشكر دكتور محمد عبد الغني ودكتور هشام صلاح ودكتور كريم محمود على الدعوه الكريمه دي. انا هقدم حاله CTO when septal goes wrong. احنا بنقلب اه 70 سنه هايبرتنسيف دايابيتيك اسكيميك هارت ديزيز. الفانكشن بتاعته 52 بريزنتد ويز انتيوستيمي. بعديها عملنا برايمري BCI لل LED. ال LED ال RCA CTO. هنشوف diffusely diseased RCA ambiguous stump. التوتال لينس بتاع السيجمنت حوالي اكثر من 20-30 ملم. بيملى ريتروجريد من almost one septal collaterals من LED which is tortuous. Even the distal RCA is diffuse diseased. according the algorithm احنا يعني التوتال لينس بتاع ال CTO مع الامبيجوس ستامب فيفر ان احنا نجو ريتروجريد but we choose to go antigradely as there's one septal collaterals supplying the RCA which is tortuous. Starting with Corsair Pro. Escalating with Fielder XT and trying to do ATR with Fielder with Gaia Cert, but in vain. Can pass to the Trullium. So now we are changing the plan for retrograde from the LED. Starting surfing with Microcaster Corsair Pro and Cyan Black wire. I could successfully go to the Trullium of BDH, but we have obstacle here. I can pass the Corsair Pro to the RCA, even with spinning. Almost we can show the guiding caster of the left of the LED. The left main can't go back from the trial. Now I'll go for another opinion to change to low profile microcaster Caravan 150. Very tortuous, very tortuous pen. I can pass. So changing to anti-grade again, but we have now a retrograde wire can guide us to go for casing wire and blend another ADR. Successfully, I can pass the Gaia Cert again. Dissection ADR from the ADR. لا لا في ستيلينج بره السبتة عند التيب بتاع المايكرو كات. هو ده السيرتيفيكيشن. هنجو فور BCA to the RCA. Stenting the RCA. Sinking then flaring the proximal stent. Successful BCI to the CTO.
Now we have to check the left system for the retrograde approach. We have a big septal hematoma, septal perforation. The plan of septal perforation or hematoma is always conservative, but unfortunately, the patient get hemodynamic compromised. So, this is the perforation algorithm. I tried to do prolonged balloon inflation and injection of fat embolism through the microcatheter, but it failed. I have no coils in cath lab in this situation. 1 minute. So I go for graft stent. 82 فعلا. would like to say a comment. Yeah, I mean, just a couple of things. When you are doing any septal, protecting the septal with the microcatheter is really important. That's number one. When you were trying to, you could see that the tip of the microcatheter was a little bit bent, so severely tortuous, and this is why it didn't go. Quite often the septals, what they do is split longitudinally. They don't perforate. Of course, you could perforate them with the stiff wire, which you don't use in septals. They split longitudinally, and you get this appearance of kind of islands in the septum. They rarely could cause a problem, but dry tamponade is one of them because you get a lot of compromise in the right ventricle. It's a dry tamponade. It's a hematoma. Dry tamponade. Yes. I.e., there's no pericardial fluid, but it's giving you the same pathophysiological and hemodynamic effect on the right ventricle. Yes. I mean, this is probably your last resort, but one way, and we published this recently, and you could use this. What you could do, take a balloon, one of the balloons that you've used, cut it in half, put it on the wire, and just deliver it to a second balloon into the septal and stop it there. Don't go all the way where it's perforated just before. And that will seal the perforation, so you don't have to put a covered stent. Because with a covered stent, Actually, I feared from another perforation comes from septal again. So I go for balloon inflation in the previous stent, which is recent. no, the point is, we're putting a covered stent in here. We know what's going to happen to this covered stent. Okay. It's going to reach stenosis and maybe block. What I'm saying is, with the septal where it perforated, you cut the balloon that you've used. And I mean, it's an open access. Again, Google my name, you'll find it. I called it an economical way of sealing perforation. You cut the balloon in half, unfolded balloon, and you just put it on the wire that's in the septal and use a second balloon to deliver it. And you have to stop, obviously, before where it's open. It is and you leave it there, and it's thrombose, the same as coils, the same as anything, and it's cheap and available. Yes, but I didn't do it before, so it's not my options for doing I this. didn't do it before. I just thought the same. We were asking for the coils. They were upstairs, and the thing was spoiling. So I cut the balloon and used it, and then it worked. So we It's did an it the option, second yes. time, and we published it. So Just give us the conclusion because we're going live دلوقتي يا صبري. Take home مثلا septal perforation hematoma are common complication in CTO. Septal hematoma can be managed conservatively if hemodynamic are stable. Never lose hope in managing complication, graft stent. Septal perforation and hematoma are more common with small profile microcasters. ADR with retrograde wire is a good option in CTO. Thank you. صبري حالة جميلة جدا. Thank you very very much. احنا we will go live now مع كريم محمود just to show us. كريم ما اعرفش انت سمعنا ولا لا؟ حضرتك سامعني يا دكتور هشام؟ سامعك يا كريم. طيب. احنا انا عارف ان احنا دلوقتي دي حالة rheumatic حضرتك. heart disease mitral stenosis، وعايزين كريم كده يقول لنا الستبس اللي بتتعمل في الحالات اللي زي دي. just an educational
بوينت اوف فيو، بحيث ان احنا حتى لو قعدنا نقعد معاك كده 5 دقايق وبعدين نسيبك براحتك تكمل. اوكي اوكي يعني الكيس was prepared. She had a tight mitral stenosis. I think the area is 1.2 1.1 okay. The valve score was fine, 7/16 with trivial mitral regurgitation. The TE showed left atrial appendage free of thrombi. So ده كان الديسيجن ان احنا نعمل balloon mitral valvuloplasty for these patients. We went طبعا with 2 sheaths. واحده فيهم right arterial من through the right common femoral، دي اللي احنا شايفين فيها البيك تيل، والشيث الثاني كان في الرايت common femoral vein exchanged لمولين شيث. وعملنا، ممكن نجيب الصور بتاعت السبتال بانكشر. دي اول حقنه، دي كانت الحقنه في النون كروناري كاسب، دي كلاند مارك. نجيب ايوه كده اوكي. دي الحقنه اللي في النون كروناري كاسب كلاند مارك لينا علشان نشوف الاورطه فين. وهنا ده كان يعني بنادجاست بعد ما دخلنا بالمولين شيث ناحيه الليفت بريكيو كيفاليك فين، وبعد كده سحبنا المولين شيث وهو نيدل جواه زي ما احنا شايفين، ونزلنا لحد الليفل اوف فوسا اوفاليس. اتاكدنا هنا في اللاترال فيو ان احنا بعيد عن الاورطه، رايحين لورا، وده بعد البانكشر زي ما احنا شايفين الانجكشن بالترانسبتال بانكشر مبينه فيه فري فلو موجود في الليفت اتريوم. دي اول حاجه بنشوفها. بنشوف حاجه ثانيه ان احنا والسكشن بيجي برايت بلاد. والحاجه الثالثه ان احنا عندنا ليفت اتريال بريشر، فدي بتبقى confirmation before we advancing our Mollin sheath into the left atrium. بعد كده we advancing المولين sheath هنا زي ما احنا شايفينه في الاي بي، وده الواير بتاعنا اللي بعده، وده كان السبايرال واير، ده هو دلوقتي في الليفت اتريوم اللي بعده. احنا دلوقتي عند الستيب دي احنا دخلنا خلاص الدايليتور وادينا هيبرين بعد ما عملنا الترانسبتال بانكشر، ودلوقتي we are going to remove the dilator and introduce the balloon after we prepared the balloon. Demonstrated preparation. I was just going to ask a question. Why do you go femoral artery? You know, try to reduce your, because you give heparin. Of course, Mohammed, let me answer this. Actually, we do only venous in some cases, but we came to realize that it's better to احنا محضرين بس الصبغه يا جماعه اول زودي الصبغه. عايز and the pigtail sometimes is helpful to guide you. مليانه وانا جو راديال بالظبط. طيب كام 26 not yeah of course it can go like this. Yeah, it can be radial, it can be because femoral. that reduces your chance of bleeding. Yeah. So the second thing I have some question for you. What's the percentage of is it convenient for the patient to have a radial his arm and his leg at the same time? Because the venous puncture and the Listen how to 5-10 minutes pressure is gone. Okay. With the femoral you always have 1 to 2% chance. دخلها وال But what about your العلامه فوق؟ Mohammed, what's your percentage of occlusion of radial artery? Because I was asking this question to some Italian guy who came here, and he told me it is almost 3 to 4%. So the acute, this is, we looked at this some time ago, about 3-4 العلامه years فوق ago. العلامه All فوق. depends on how the operators handled the. خلي Of course, المونيكور دي تبقى the فوق. factors we know what they are: heparin and size of and the length of the cannulation. of the سيبيها heart. خلاص يا صبوح. سيبيها ما Acute تقلقش. is about 4%. The long term ممكن، will come back about 1 to 2%. ممكن This is a big Dilating? عايز I think this is not a small figure to have a radial artery occlusion. اخرج. We don't have this with One- femoral. I'm actually, Well, yeah. we could I'm argue about this, every but time very we know- disappointed whenever I have a radial occlusion. Very much. I had But 1 to 2% among is the not a huge. more than 100 patients, of course, I had 2 occlusions. I'm really very disappointed. كريم هنا دكتور هشام I'm introducing now the balloon. سيبها تفضل يا كريم. كريم ممكن تنزل البيك تيل دلوقتي في Yes. في الابدومينال اورتا. You don't need it here. I think for the junior, when you have the big tail and the non-coronary, لا فلاش.
When you're coming with your needle, you have to be at least 2 centimeters below, and you go to the lateral or the steep LAO, so you're directing your needle posteriorly, i.e. to the right, and that's the most important thing, to make sure you don't puncture through the aorta. So I'm inside the left atrium now. I'm going to remove the stretcher to try to go away from the left atrial appendage. What's interesting about this balloon since 1980, was it 82 or 86? I can't remember exactly when Inouye came up with this. Hasn't changed. And it still does absolutely fantastic work. A very good design. And there's a version, a Chinese version actually of this. We don't like it. That it's probably about £1,000 cheaper than this one. I don't know. We used to pay £1,000 less than this. But it did work okay. ممكن الستشر ممكن نجيب ار او. احمد عايزك بس ايه هتنفخ لي سنه بس بسيطه في البالون. اطلع بس سنه انفليت حاجه بسيطه بس. احمد قول لي امتى؟ وريني يا احمد بس ثانيه واحده. احمد عثمان بس تمام ديفليت بس اوكي. هات الستريتشر. So our sorry the stylet yes. So we are in the left atrium now with our balloon. Now we will introduce the stylet, trying to enter the mitral valve through the balloon. I just do some inflation at the distal part of the balloon to avoid dislodging the balloon back to the right atrium. So for those who are not familiar with this balloon, it's got 3 components. It's called the SYM. It's called the SYM. It's an Inouye technique, but it's a Chinese balloon. It's a good balloon actually. ممكن down. Down. So the middle section is the one that does the dilatation of the valve, and it's double mesh. هات كده شوية. This is better كده يا كريم. هات كده شوية. ممكن نشيل الكابل ده من فضلكم؟ الكابل هيبقى هنا. Karim, you engage or you cross the valve in RAO, right? Yes, we are going to RAO now. I'm going to do some counterclockwise rotation and advancing the balloon. It's not work. It may take some time. And just a retraction of the balloon to go the reason down. we do anti-clockwise rotation because the mitral valve is anterolateral structure, sitting in the anterolateral projection. So when you do the anti-clockwise, it takes you anterolaterally. Yes, that's and what you I inflate the tip, or the little bit of inflation almost becomes like a swan gans. So it follows the flow into the. Of course, if it's severely narrowed, that might not work, but quite often it will. Yes, I think I passed the mitral valve. Very Now nice, we have- very nice. Inflate the balloon بقى يا كريم. So the best, the most important thing is to confirm the free motion of the balloon, because if the motion, the balloon may be entangled with the chordae and cause severe mitral regurg. I think our balloon now it's with a free motion. So now we are going to inflate the balloon, starting with the distal. يلا أحمد. Back. Continue, Ahmed. Continue. Okay, that's good. That's down. Yes. Down. So, Karim, what size balloon is this? 26. The patient is 162 centimeter. So the ideal balloon size for her is 26 millimeter. Do you guys believe in this? Excuse me? Do you believe in sizing? Yeah. Yeah. To be honest, the majority of cases I do it to 30. So we'll You don't check start the- with 30, obviously. You start with the lower point. We don't have this luxury of sizing and using more than one balloon. No, it's only one. You start with a 30, but you don't have to inflate it to 30. I do understand what you mean, because Hungry formula has no background, but actually it works.
It does عايز work. تخش تاني ونجيب arterial pressure انا in order to خلصتها achieve a خلاص. good result, هي as كان you فيها can see now thrombus. it إيه الأخبار؟ was restricted and it's opened up. الحلاوة دي. كريم With the 30 بنشكرك شكرا جزيلا وبنهنيك على النتيجة الحلوة وبنشكر تيم القسطرة كله خلال اليوم الحقيقة we need قدموا to more inflation. احنا شغل عملنا على كام؟ رائع انا طلعت وبنشكر كله. طبعا الشركات نزود 2 مللي. نزود الداعمة للمؤتمر نزودها شوية علشان تبقى سواء مصر سينا سواء ترومو سواء اخناتون سواء وبرضو بالنسبة بتاخدها بالبتاع دي كلها احمد عشان ما يبقاش فيه كاثر بنشكر برضو الشركة الداعمة اللي جابت لنا انديجو عشان حالة بالمونري امبوليزم. نشكركم جميعا وكونجراتيليشنز ودكتور هل محمد. في معلومات عن الميترال فالف اريا؟ انا شايف we will do a more inflation دكتور محمد يعني يعني قصدي نسيبهم بقى يا دكتور محمد ونقفل عشان يعني اعتقد we are getting late, we are almost يعني 1.5 hours late than our schedule. Thank you very much. Congratulations, nice case. شكرا دكتور محمد عبد الغني، شكرا دكتور هشام. انا بلس 2 It سي was سي. an amazing conference. Thank you. Thank you. Yes, I can add my thanks also for you guys for having me here and really fantastic 2 days seeing everybody and just participating with this. Thank you very much.